Hello and good afternoon everyone to the live sessions from Teachers Academy Tiruvalla. This is Swapna again here and നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് IELTS നമ്മൾ ടാസ്ക് 2 റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So it's been a long time and how are you all? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഫ്രൈഡേ നമുക്ക് സാറ്റർഡേ നമുക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എടുത്താൽ പോരാ അല്ലേ. നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ദ റൈറ്റ് പാറ്റേൺ, റൈറ്റ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 എല്ലാവർക്കും വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പലപ്പോഴും. സോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സെഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ലെ മെയിൻ കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഒരു തവണ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു തവണ പറഞ്ഞു, 2 തവണ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കാത്തത് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് യു ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് റൈറ്റിംഗ്. നമുക്ക് സ്പോക്കൺ ഫോം യൂഷ്വലി വളരെ എളുപ്പമാണ്. സ്പോക്കൺ ഫോം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആണ്. ബിക്കോസ് എവ്രി വൺ ഈസ് യൂസിങ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് അല്ലേ. അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലാവാം, വീട്ടിലാവാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസസ് വി ആർ യൂസിങ് ലാംഗ്വേജ്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് റൈറ്റിംഗ്? റൈറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത് ടഫ് ആവുന്നതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു ടച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ മാറ്റർ ഹൗ എക്സ്പേർട്ട് യു ആർ, എത്ര എക്സ്പേർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കീപ്പ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ്, പ്രാക്ടീസിങ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി തിങ്. അത് നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ, ആ ഒരു ഒഴുക്കിലത് വരില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ആർ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ്. റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂഷ്വലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പ്രോപ്പർ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പല ദിവസവും പല പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു എസ്സേയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോമാറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വൊക്കാബുലറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതാണ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് that you need to keep a focus on the format. ഓക്കെ, അപ്പം ഏത് ഫോമാറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോമാറ്റ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഒരു 6 ബാൻഡ് സ്കോർ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും. സോ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നിങ്ങൾ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഈസ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ. So in this case, definitely there is, a scope for a band 6. Band 6 is considered to be a competitive score, and I think majority of the students, they need band 6 at least. പക്ഷേ band 6 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡ്ജിൽ നിൽക്കുന്ന സ്കോറാണ്. See, we can't say that it is definitely competitive score, that's it. ഒരു competitive score ആണ്. You are eligible, that's it. But it doesn't mean that you can say that's an excellent score. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ട് ഓരോ എസ്സേസിൻ്റെയും അതിൻ്റേതായ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ you will be able to understand or maybe you will be able to write an essay effectively. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാതെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ലോജിക്ക് നോക്കുക. അതിനകത്ത് എന്ത് ലോജിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഐ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദിസ് session and
അഗെയിൻ ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എസ്സേ ഓൺ ഫാമിംഗ് ആൻഡ് റേസിംഗ് പെറ്റ്സ്. സോ ഇത് റീസെൻ്റ്ലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻഡ് വൈ ഐ ഹാവ് ചോസൺ ദിസ് ഇസ് ടു പലർക്കും പല ഒപ്പീനിയൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു റേസിംഗ് പെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് the question pattern is slightly difficult. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ analytical essay and we will be discussing whether a particular subject has positive or negative advantages outweigh disadvantages. Okay, let me repeat that. We will be discussing a topic and we will be discussing whether that particular subject has advantages or disadvantages on the higher side. Okay, all right, so let's get started. Okay, so as you can see in this slide, I will show you this. Hope it is clear to all of you. You can see this. Yes. ആൻഡ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വൊക്കാബുലറിയിലെ ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമാറ്റിലെ ഡൗട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ മീ ഹിയർ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ റീഡ് യുവർ കോമെൻറ്റ്സ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ഷെയർ ദ കോമെൻറ്റ്സ്. I can see that and maybe I can give you instructions based on that, or maybe I can help you, right? Okay. So here you can see the question. It is sometimes suggested that primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do you think that the advantages of this outweigh the disadvantages? സോ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക്കലി സ്ഥിരമായി ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 40 മിനിറ്റ്സിനെ ഫർദർ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതെയോ ആണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദേ ലൂസ് ദെയർ എയിം. കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്, ഫോമാറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്, ഐഡിയ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് വരാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താണ്, അല്ലെ അതിന് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മറക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫോളോ വാട്ട് എവർ ഇസ് said, whatever is mentioned in the class time. Okay, so ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals. അപ്പോൾ primary school children is obviously a very important key word അല്ലേ. so what are they supposed to do? അവർ വെജിറ്റബിൾസ് വളർത്താനും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് ആനിമൽസിനെ വളർത്താനും ഒക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, അല്ലെ അവർ ലേൺ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് ഔട്ട്വേ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണോ അതോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? അതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വേണേലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൊരു 2 പേരുണ്ട് 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ചിലർക്ക് അതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കാം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത്, ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കാം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത്. സോ അത് ഒരു റൈറ്ററാണ്. യു ആസ് എ റൈറ്റർ യു ഷുഡ് ഡിസൈഡ് വെദർ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഗോ വിത്ത്.
ഏത് സൈഡുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ആലോചിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. പ്രൊവൈഡഡ് അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ബേസിക്കലി വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ റീസൺ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാ പാരഗ്രാഫിലും മസ്റ്റാണ്. അല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ കട്ട് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. Okay, so let's go through the intro. Some feel farming vegetables and taking care of animals should be added to the primary school curriculum. In my opinion, though there are drawbacks related to its feasibility, it would be a positive overall. Okay, so എന്താണ് ഫാമിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അല്ലേ. സം ഫീൽ ഫാമിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ആനിമൽസ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ്. ആ ഒരു സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ അതിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നതെങ്കിലും Okay, in my opinion, though there are drawbacks related to its feasibility. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നടത്തി എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യത, ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് നടത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിലൂടെ അത് കരിക്കുലത്തിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇൻ സം കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അല്ലാതെ എല്ലാ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും അത് ആക്ച്വലി അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ പോസിറ്റീവ് ദോ ദേർ ആർ. നിങ്ങൾ ആ സെൻറ്റൻസസ് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഓവറോളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എസ്സേസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും പറയണം. അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതോ ഒരു സൈഡ്, വൺ ഓഫ് ദീസ് സൈഡ്സ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഔട്ട് വെയിങ്. അപ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജസ്റ്റിസ് കാണിക്കണം, ഇല്ലേ? സോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എസ്സേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ദോ ദെർ ആർ ഡ്രോബാക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഫീസിബിലിറ്റി എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി? ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റിയാണ്, സാധ്യതയാണ്. ഓക്കെ, ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻവോൾവ് ദ സ്ട്രഗിൾസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ് പ്രാക്ടീസ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ റൈറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി. ഫസ്റ്റ്ലി, ഇന്നർ സിറ്റി സ്കൂൾസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഈസി ആക്സസ് ടു ഫാംസ്. സോ ഇന്നർ സിറ്റി സ്കൂൾസ്, ഒരു സിറ്റിയുടെ ഒത്ത നടുവിലുള്ള അല്ലേ, ഒരു സിറ്റി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഇതുപോലെ നേച്ചറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിർത്തി അത്രയും അടുപ്പത്തിൽ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ക്ലോസ് ടു നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ. ഇറ്റ് കനോട്ട് ഹാപ്പൻ പ്രോപ്പർലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് വേ. സോ അവിടെ ഒരു ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഓൾറെഡി ഫേസ്ഡ് വിത്ത് റൈസിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എ ലാക്ക് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു bus thousands of students to nearby farmland on a regular basis. So ഇവർ ഓബ്വിയസ്ലി സിറ്റിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ if they want to experience such things, they have to go travel and they have to visit farmlands. So that is what it is said, that it is impractical carrying thousands of people, thousands of students, maybe the bus facilities provided by the schools or the colleges, it may not be sufficient. അപ്പോൾ നമുക്ക് it's not easy, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. That would unequivocally be a poor allocation of limited resources. Secondly, even schools located in the countryside would have trouble enacting such an ambitious policy. It's definitely an ambitious policy, but the problem underlying here is
carrying all these people, all these students, and it's not easy, it's not functional. Okay, they would need to connect with possibly reluctant local farms, convince teachers, parents, and students of the benefits, and divert funding towards a program with dubious 21st century value as the society becomes increasingly urban and less agrarian. So you can understand from what is said over here is the impractical side of farming and also raising animals and including those in the school curriculum. So the negative side, as already mentioned, is about how it is not functional. That is, they have given an example. They have taken an example from New York City. The number of students rose, so it's rising, and you can also say that lack of resources. So all of these can be a factor in deciding, or maybe to say that it is not properly, cannot be carried out properly. Okay, they would need to connect with possibly reluctant local farms, convince teachers. So it is definitely a great procedure which is not easy. So they have to approach many people. They have to also convince the students regarding the output and also the parents. So this is not easy. Okay, and diverting fund towards this particular program. So what do you mean by diverting fund? Obviously there is school transportation, there needs to be teachers and different other things. Okay, so whatever the allocation is fund, so they have to create a new funding for that aspect and they have to carry it on a regular basis. So it definitely has a lot of procedure, and going through these procedures can be very, very hectic as well as very frustrating. Okay, yes, and also where cities are not very nature friendly and they are less agrarian and urban, it is totally urban where you can see only buildings, not trees or not the environment. Okay, so in those cases it is quite difficult. Now, so that is the disadvantage which is mentioned, and moving ahead to the advantages. The skills learned would be transferable and beneficial in themselves. Children learning to grow vegetables will be able to do that entire lives and much more inclined to later tend a private garden. This can save money, encourage productivity, and improve health. Taking care of animals will also help if they choose to keep livestock or pets. The greater benefit, however, will come from cultivation of personal qualities. Children will gain greater sense of responsibility and internalize the real world effects of their negligence or dedication. Later in life, regardless of their occupation and where they live, they will have increased self-reliance self-reliance and a stronger recognition of how they can shape the world around them. So obviously ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെടി വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് അവെയർനെസ്. ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാത്രമല്ല, പക്ഷേ പലതരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അവിടുന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്. So money save ചെയ്യാം, they can encourage productivity, they can also improve health. Okay, so then also regarding the advantages of എന്താണ് ഈ പെറ്റ് റേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇവിടെ മെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു റീസൺസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഗിവൻ ദർ. ആൻഡ് നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി എഴുതുന്ന പോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിയിട്ടല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.
So this definitely makes a comparison between the advantages and the disadvantages. Okay, and yes, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓവറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഓബ്വിയസ്ലി ദ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ആർ നോട്ട് മെൻഷൻഡ് എലാബറേറ്റ്ലി, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സിനെ, അതായത് പെറ്റ്സ് റേസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ, ഈ രണ്ട് സൈഡും മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റൈറ്റർ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. So by the end, you should be able to provide a clear picture of whether you think that particular subject has more advantages or disadvantages. So in conclusion, the personal benefits to raising animals and growing vegetables outweigh any perceived drawbacks concerning resources. Where possible, schools ought to enact these changes. All right. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്, സോറി ഐ എം സ്റ്റിൽ അവിടെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഐ എം റിയലി സോറി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ, നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ റീസെൻ്റ്ലി, കുറച്ച് നാളായതാണ്. പക്ഷെ പലർക്കും അത് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറച്ചും കൂടി ടഫാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഔട്ട്വേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും പറഞ്ഞു പോവാതെ യു നീഡ് ടു മേക്ക് എ കമ്പാരിസൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും അതിലേതാണ് ഏറ്റവും കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സൈഡ് മാത്രം എഴുതരുത്, രണ്ട് സൈഡും എഴുതുകയും വേണം. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദോസ് വിൽ ബി ഹയർ കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ സൈഡ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസോ ആകാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ പോയിൻറ്റും കൂടെ ആ സ്പെസിഫിക് എസ്സേയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാസ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, so I hope this session was informative and it is clear now. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്, പ്രത്യേകിച്ചും ടാസ്ക് 2ൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. സോ ഐ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ കോമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റിംഗ്, വി ആർ ദെയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ. And yes, so that's all for today. Thank you for your participation. Yes, thank you so much.